Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Kevin McGibbon y soy el director de marketing de Wider Latam para los productos de cuidado oral. Hoy tengo el orgullo de poder presentar a toda la comunidad odontológica un nuevo lanzamiento de Sensodyne. Pero antes de entrar al lanzamiento, me gustaría presentarles un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos en GSK. GSK es una compañía líder en el cuidado de la salud, con la misión de ayudar a las personas a hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Buscamos ser una empresa innovadora, de alto desempeño y una de las más confiables del mundo. Combinamos la ciencia y la evidencia con todo el conocimiento profundo que tenemos de nuestros consumidores para crear productos innovadores de categoría mundial. Gracias a profesionales de la salud como ustedes, hemos logrado posicionar en el mercado marcas líderes como Corega y Sensodyne, marcas que ayudan a mejorar la salud de nuestros consumidores. Siempre nos apoyamos en tres grandes pilares para llevar a cabo todas nuestras actividades: innovación, desempeño y confianza. Sensodyne es una marca que refleja claramente estos tres pilares. Desempeño: alivia el dolor causado por la sensibilidad dental, generando un impacto en la calidad de vida de los padecedores. Confianza: es la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental, avalada por estudios clínicos que sustentan sus beneficios. Innovación: es una marca que constantemente se renueva, entiende las necesidades de los consumidores y detrás de ella investiga y desarrolla formulaciones superadoras con un gran respaldo científico y tecnológico. Alineado a estos tres puntos es que hoy tengo el honor de presentar el nuevo producto que se suma a la familia de Sensodyne, el nuevo Sensodyne Sensibilidad y Encías. Un producto innovador, respaldado por estudios clínicos que avalan su eficiencia y que está orientado a aquellos pacientes que padecen problemas de encías y sensibilidad dental en simultáneo. Ahora le doy paso a Luz Coviela para continuar con la presentación del lanzamiento. Espero que sea de su agrado y esperamos contar con su recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, y un gusto saludarlos a todos los que nos acompañan hoy en este evento de innovación. Mi nombre es María Luz Coviela Actis y los voy a estar acompañando hoy en este evento de innovación junto a nuestra marca protagonista Sensodyne. Tenemos el orgullo de decir que somos la marca número 1 en el mundo para el manejo de la sensibilidad dental. Gracias a ustedes, gracias al soporte y reconocimiento y a su confianza en nosotros. Es un compromiso que llevamos con mucho orgullo y que nos desafía a seguir siendo líderes con toda la innovación para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Para presentar la próxima innovación que Sensodyne nos trae, me gustaría introducirles a dos reconocidos dictantes que nos acompañan hoy. La doctora Raquel Miodowski es odontóloga especialista en periodoncia, profesora adjunta de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Fellow del International Team for Implantology, expresidente de la Sociedad Argentina de Periodontología y dictante de cursos y conferencias en la especialidad de implantología y periodoncia. Muchas gracias, doctora, por estar acá hoy con nosotros y bienvenida. Y también, de manera remota, conectado desde Londres, nos acompaña el doctor Charlie Parkinson. El doctor Parkinson es director global de Asuntos Médicos en GSK para Sensodyne. Es químico de profesión con un doctorado en química de superficies y diferentes estudios postdoctorado en las universidades de Chicago y Warwick en Reino Unido. El doctor tiene más de 70 publicaciones en química, física y salud oral. Es miembro de la Royal Society of Chemistry y editor asociado de Frontiers in Oral Health. Doctores, sean muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si les parece, voy a dar el espacio al primer dictante. Buenas tardes a todos. Es para mí una gran satisfacción participar de este evento y agradecer a la empresa Glaxo por su invitación en este evento que es la presentación de este nuevo producto, ¿no? Como me presentaron, soy Raquel Miodowski, trabajo en la Cátedra de Periodoncia de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, y comienzo con esta presentación porque gran parte de mi vida la he compartido en esta cátedra. Muy bien, cuando me ofrecieron dar esta pequeña exposición sobre sensibilidad y encías, quien habla de encía habla de periodoncia, me pareció importante presentarles este estudio epidemiológico. Es un estudio epidemiológico que se realizó, se publicó en el año 2002 y fue realizado por la Confederación Odontológica de la República Argentina, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Periodoncia, seccional de la Asociación Odontológica Argentina. Comienzo con este estudio porque fue el único estudio epidemiológico que se presentó en el país y en ese momento en Latinoamérica, con el objetivo de evaluar en todo el país cuál era la necesidad que tenía la población de realizarse un tratamiento periodontal, la población adulta.
Y este estudio se realizó utilizando un índice que es el índice periodontal comunitario. Participó todo el país, como vamos a ver en la próxima diapositiva, participó prácticamente entidades de todo nuestro país y la muestra estuvo constituida por 3.000, más de 3.000 pacientes, entre hombres y mujeres, entre 18 y 84 años, o sea, una muestra importante. Entonces, es saber, o sea, saber cuál es la necesidad de tratamiento periodontal de estos pacientes. Lo que se hizo es calibrar a los colegas del interior a través de tomar los índices de sangrado al sondaje, de profundidad de sondaje, de presencia de cálculos y de factores retentivos de placa, que es en definitiva este índice periodontal. Acá tenemos todos los círculos que participaron círculos de La Plata, de Buenos Aires, por supuesto la Cora, de Salta, de Tucumán, Mendoza, Corrientes, así que fue muy importante para nosotros. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la variación de la severidad de la enfermedad periodontal en los diferentes individuos nos crea diferentes necesidades terapéuticas, ¿no? Dirigidas a estas diferentes presentaciones de la enfermedad. Estas necesidades terapéuticas nos llevan a implementar estrategias adecuadas para promover la salud. Y cuando nosotros hablamos de promover la salud, estamos hablando de aumentar la longevidad de las piezas dentarias, queremos que a los pacientes les duren mucho tiempo las piezas dentarias, y también prevenir que esta enfermedad afecte la salud en general. Hoy sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica, y como es una enfermedad inflamatoria crónica, también puede afectar a la salud general del paciente, como sabemos, pacientes con alteraciones cardíacas o partos prematuros, etc. La conclusión de este trabajo, que nos parece muy importante, es que el 96,8%, fíjense el porcentaje, casi el 100% de los pacientes mayores de 18 años necesitan alguna forma de tratamiento periodontal, casi el 100% de la población. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. No nos tenemos que acostumbrar a que cuando nos sangran las encías es normal, y tenemos que promover justamente la salud de nuestras piezas dentarias desde el punto de vista periodontal. Muy bien, entonces me pareció importante comenzar con este estudio que representa tanto a nuestro país, ¿no? Y tomar conciencia de la intervención que tenemos que hacer nosotros en esta población de pacientes, ¿no? Muy bien. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la sensibilidad? Bueno, cuando nosotros decimos que más del 100, casi el 100% necesita algún tipo de intervención, es en algún tipo de intervención de estas patologías. En el año 2017, un grupo de expertos publicó una nueva clasificación de las enfermedades periodontales, y no vamos a hablar de todas las patologías periodontales porque tenemos poquito tiempo, pero sí 3 patologías importantes, como es la gingivitis, la inducida por placa, la periodontitis y las anomalías y condiciones mucogingivales, que son las que están más relacionadas con la sensibilidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es cómo se producen, cómo comienzan estas patologías. Y cuando uno dice cómo comienza la patología periodontal, habla de patogenia periodontal. Y para que podamos entender primero la patogenia, cómo se desarrolla la enfermedad, que es lo que vamos a ver, cómo hacemos el tratamiento de estas patologías y cómo las secuelas de este tratamiento es lo que nos va a traer el problema de sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de patogenia, hablamos de cómo se produce la enfermedad, y esta es una enfermedad infecciosa que se debe a bacterias, y acá podemos ver las bacterias y podemos ver en estos gráficos cómo las bacterias se adhieren a las piezas dentarias. Esto es lo que llamamos acá abajo desafío microbiano. Este desafío microbiano, estas bacterias y sus productos van a alterar
en principio estos tejidos blandos, lo que va a producir, lo vamos a llamar antígenos y lipopolisacáridos con distintos factores de virulencia, y en el huésped va a crear una respuesta inflamatoria defensiva a través de anticuerpos y los linfocitos polimorfonucleares, que los vemos acá dentro del vaso. Esto es una caricatura, dentro del vaso, que es nuestra primera barrera defensiva. Entonces las bacterias y sus productos se van a adherir a las piezas dentarias, van a ingresar al tejido conectivo, van a alertar nuestra respuesta inmunológica, y lo que se va a liberar a través del metabolismo de los tejidos es lo que nosotros llamamos citoquinas y mediadores químicos. Hoy, por un tema de COVID, estamos como muy familiarizados con esta terminología. En COVID se produce una tormenta de citoquinas. Hemos hablado que en el pulmón se produce una tormenta de citoquinas y se produce la destrucción del alveolo pulmonar. Bueno, nosotros acá, a través de esta tormenta de citoquinas que se produce en este tejido de la encía, lo que nos lleva es a la destrucción del aparato de sostén del diente, en principio con una inflamación de los tejidos blandos, que es la gingivitis, y posteriormente afectando los tejidos de soporte y lo que vamos a llamar una periodontitis. Cuando nosotros estamos en las primeras etapas, o sea, de inflamación en nuestra gingivitis, es donde van a aparecer entonces los primeros síntomas. Estos primeros síntomas de gingivitis es lo que nosotros podemos ver acá. Que es esta la respuesta inflamatoria de la que hablamos. Cuando hablamos de gingivitis, hablamos de edema, de cambio de coloración, de un infiltrado inflamatorio, de pérdida de tejido colágeno, de ulceración del epitelio del surco, ¿no?, con sangrado. Si lo vemos en un corte histológico, vamos a ver esta imagen en el corte histológico, y nosotros podemos decir, bueno, y nuevamente, ¿qué pasa con esto y la sensibilidad? Bueno, pasa que nosotros vamos a iniciar el tratamiento de esta gingivitis. Acá vemos una gingivitis con mucho cálculo y mucho cuadro inflamatorio, y el tratamiento de esta gingivitis es eliminar todos estos factores, todo el cálculo supragingival y subgingival que tengamos, enseñarle al paciente las técnicas corrientes de higiene, las técnicas correctas de higiene oral, para poder obtener esta situación de salud. Situación que el paciente, cuando llega al consultorio, después de haber realizado el tratamiento, nos dice: está muy bien, no me sangran más las encías, pero he quedado con sensibilidad, ¿no? Sensibilidad que puede ser sensibilidad al frío, sensibilidad al calor. Esta sensibilidad, yo le explico al paciente, es porque nosotros le hemos sacado el pullover al diente, que es todo el cálculo, y se ha desinflamado la encía y han quedado expuestos algunos cuellos de las piezas dentarias, que es lo que nos trae la sensibilidad. Que para eso, vamos a ver más adelante, podemos tener una intervención profesional y ayudar a nuestros pacientes en esta etapa. Si pasamos a la segunda patología, luego de la gingivitis, el paciente puede quedar mucho tiempo con esta encía inflamada y no producir nada, y si no, muchos pacientes pueden pasar de una gingivitis a una periodontitis, dependiendo de los factores de riesgo que tengan estos pacientes. Una vez que nosotros tenemos instalada una periodontitis, según la clasificación de esta nueva clasificación, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a una disbiosis bacteriana, o sea, un desequilibrio bacteriano, y que se caracteriza por una destrucción progresiva de las estructuras de soporte. Así como en la gingivitis era solo tejidos blandos, no perdíamos inserción y no tenemos pérdida de estructuras de soporte, en la periodontitis sí tenemos pérdida de estructuras de soporte, como ustedes pueden ver acá. Nosotros tenemos pérdida de tejido óseo con pérdidas óseas horizontales, las piezas dentarias pueden migrar, aparecen diastemas, todo depende del grado, del estadio que tenga este paciente en esta patología, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante un paciente con periodontitis? Debemos proponer un tratamiento periodontal. Y el tratamiento periodontal,
en nuestro paciente es poder controlar la placa supragingival, controlar la placa subgingival y prevenir que esto pueda volver a reinfectarse. Para eso tenemos la fase de mantenimiento. Y fundamentalmente vamos a hablar de la fase etiotrópica o terapia básica, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos cuando el paciente comienza a hacer su tratamiento. Por supuesto que si hay una urgencia, vamos a tratar primero la urgencia. Cuando hablamos de terapia básica, todos sabemos que estamos hablando de raspaje y alisado radicular. Y el raspaje y alisado radicular, que se hacen en forma simultánea, lo que estamos haciendo es con una cureta eliminar todo el cálculo y toda la placa, toda la eliminación de la placa y del cálculo de la pieza dentaria. Se pueden utilizar accesorios también como ultrasonidos y hay otras técnicas, pero la técnica más habitual es hacer el raspaje y alisado radicular con nuestras curetas. ¿Qué estamos eliminando? Estamos eliminando cemento y estamos eliminando dentina infectada. Lo que estamos haciendo es creando una superficie en la pieza dentaria, o sea, una superficie en la raíz que sea biocompatible, que no tenga toxinas, que no tenga bacterias, que no tenga cálculo, que sea biocompatible para que este tejido óseo, ¿no? Este defecto óseo pueda evolucionar y pueda cicatrizar y nos pueda dar una estabilidad en el tiempo, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos algunas situaciones previas a la terapia básica, como podemos ver acá, con placa, con cálculo, post terapia básica, haber eliminado el cálculo, ¿no? Nos lleva a esta situación. Acá tenemos otro caso, muchas veces tenemos que inmovilizar las piezas dentarias para poder rasparlas y esta es la secuela que nos deja el tratamiento de la enfermedad periodontal. Y una de las secuelas es, nosotros sabemos y le anticipamos al paciente que pueden aparecer diastemas, ¿no? Una vez eliminado todo el cálculo, porque la encía se desinflama y se retrae, la retracción es un mecanismo de cicatrización de la encía, pero también es la hipersensibilidad una secuela de nuestro tratamiento periodontal. Y es considerada, y acá tienen la publicación, es considerablemente mayor en pacientes con problemas periodontales y también aumenta con la edad. Entonces es un factor a tener en cuenta cuando nosotros terminamos nuestra terapia básica. Y acá vemos las secuelas del tratamiento periodontal. Estamos hablando de periodontitis de estadio 4, ¿no? De periodontitis severas. Vamos a notar retracción gingival, vamos a notar cemento expuesto. En este cemento expuesto nosotros podemos tener caries, entonces también tenemos que observar si hay caries. Vamos a tener las troneras, como dijimos recién, más amplias. Tenemos que enseñarle al paciente cómo limpiar esas troneras para que no haya atrapamiento de placa y que no se dificulte la higiene. Vamos a tener pérdida de encía insertada, porque también esta es una de las secuelas de nuestro tratamiento y de la enfermedad, ¿no? La pérdida de la encía insertada y un aumento transitorio de la movilidad dentaria que nos va a llevar en los estadios más avanzados a hacer la ferulización de las piezas dentarias. Y por supuesto, la sensibilidad, ¿no? La hipersensibilidad. Bien, y por último, otra de las patologías, no patología, anomalías y condiciones mucogingivales, así se la clasificó en el año 2017, fue clasificada, nos referimos a las retracciones gingivales. O sea, acá no tenemos una patología periodontal. Acá tenemos retracciones gingivales o lesiones no cariosas, lesiones como vemos acá, lesiones cervicales no cariosas, o podemos tener retracciones también como consecuencia del tratamiento ortodóntico. Acá podemos ver que tenemos un biotipo muy delgado, un biotipo gingival muy delgado y probablemente tengamos un biotipo óseo muy delgado, entonces cuando se quieren alinear los dientes o podemos tener fenestraciones y dehiscencia y al alinear los dientes se reabsorbe esta pared tan finita de tejido óseo y entonces aparecen las retracciones. Algo muy utilizado hoy son los piercing
en los chicos, entonces este piercing, y que ellos no saben que esta fricción que produce en esta encía, sobre todo en la encía insertada, lo que nos va a llevar es a una retracción. Entonces, el cepillado también incorrecto y lastimarse con el cepillo nos lleva a una retracción. ¿Y qué es lo que nosotros, digamos, proponemos al paciente? Cuando nosotros escuchamos al paciente, digamos, nosotros tenemos que decirle, vamos a perder las piezas dentarias por estas anomalías. No, las piezas dentarias por esto no se van a perder, pero las consecuencias que puede tener estas afecciones es primero estética, porque fíjense acá tenemos los caninos con mucha retracción y quizás en una sonrisa gingival estéticamente no se vea bien. Entonces, la parte estética tenemos que tener en cuenta y si le afecta al paciente, que no se nos vaya a hacer caries en los cuellos de estas piezas dentarias y, por supuesto, la hipersensibilidad dentinaria. Cuando tenemos algunos de estos componentes que molestan al paciente, tenemos que tomar alguna decisión de qué hacer con esta hipersensibilidad, ¿no es cierto? Bueno, y entonces lo que nosotros podemos ofrecerle al paciente son algunas terapéuticas y podemos ofrecer terapias preventivas, terapias no invasivas y terapias invasivas. Dentro de las terapias preventivas vamos a utilizar pastas dentales que no sean abrasivas, que no favorezcan a la retracción, con cepillos de dientes con cerdas suaves, con una técnica de cepillado correcta. Muchas veces el paciente cree que por usar cepillos más duros y técnicas más fuertes, esto va a tener las piezas dentarias más limpias. Sí, las va a tener más limpias, pero con retracción. O sea, ninguno de los dos extremos nos sirven, y un correcto uso de estos elementos interdentarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adoptar terapias preventivas. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que viene al consultorio con un biotipo delgado, un biotipo gingival delgado, y creemos que está haciendo un cepillado que pueda producir algún tipo de retracciones en un futuro, bueno, entonces ahí tenemos que intervenir nosotros con estas terapias preventivas. También tenemos terapias no invasivas, porque no todas las retracciones se tratan quirúrgicamente, y en estas terapias no invasivas contamos con los desensibilizantes. Desensibilizantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de elegirlos, o lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Es que tener en cuenta sus principios activos, su mecanismo de acción y su manejo clínico, y que actúe rápidamente, o sea, es un deseo, ¿no?, que tenemos. Y dentro de los desensibilizantes que tenemos en el mercado, o sea, los productos, tenemos con fluoruro de estaño, con fluoruro de sodio, con arginina, con carbonato de calcio, fluoruro de sodio y nitrato de potasio, citrato disódico. O sea, el mercado nos ofrece diferentes alternativas. Si vemos que con estas terapias no invasivas no llegamos al objetivo, que es que el paciente se sienta más cómodo, bueno, tendremos que ir a terapias más invasivas, que son las técnicas quirúrgicas, para cubrir estas recesiones. También podemos tener alguna terapia restauradora, que es el uso de la operatoria, ¿no?, para poder cubrir estos cuellos. La endodoncia, que es la desvitalización de la pieza dentaria, que lo dejamos como último recurso para no desvitalizar la pieza dentaria, y restauraciones, por supuesto, protéticas. O sea que tenemos un abanico para elegir e iremos, obviamente, de menor a mayor en nuestra elección, ¿no?, de nuestro tratamiento. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir, queremos concluir y cerrar un poquito cómo intervenimos los colegas con los que hacemos periodoncia con la sensibilidad, tenemos que pensar que la hipersensibilidad dentinaria constituye un cuadro clínico muy extendido en la práctica odontológica. Nosotros tenemos muchos pacientes que nos consultan por la sensibilidad, antes de realizar un tratamiento periodontal y como secuela del tratamiento periodontal, como hemos visto hasta ahora. Lo que debemos conocer es la causa exacta por la cual el paciente tiene esta sensibilidad, ¿no?, y las consecuencias, y lo que es importante es realizar su tratamiento. En el caso de los desensibilizantes, un requisito importante es que sea de una acción
rápida, que es lo que hablábamos antes, evaluar los métodos preventivos y valorar las posibilidades terapéuticas no invasivas disponibles. Bueno, espero que con esto yo haya aclarado un poquito cuál es la relación que tenemos, ¿no? El parentesco que tenemos los periodoncistas con la sensibilidad y poder haber colaborado con la empresa y el lanzamiento de este nuevo producto que les deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, les dejo mi mail por si quieren bibliografía y cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la detallada exposición. Como vimos, la enfermedad periodontal y la sensibilidad dental son dos condiciones que pueden coexistir en un mismo paciente. Como mencionó Kevin al principio del evento, hoy les presentamos oficialmente una nueva variedad de Sensodyne, sensibilidad y encías, diseñada para brindar un alivio dual, mantener la salud de las encías y aliviar el dolor de la sensibilidad dental en simultáneo. Me gustaría darle paso al Dr. Parkinson, quien ha estado involucrado en este proyecto desde el comienzo, para hablar más en detalle sobre la ciencia detrás de este producto. And thank you everyone for listening to this webinar on the science of Sensodyne, and particularly the science of Sensodyne sensitivity in gum. My name is Charlie Parkinson, and I worked for GSK for 17 years. And I have the unique experience, perhaps, of working on this project from the very beginning, from the very initial inception of the project, through to running the clinical studies on the product. So that's why it gives me a great pleasure to be here today to talk to you about the science of the product. I'm going to be breaking my presentation into 3 parts. The first part, I'm going to be talking about the formulation science of Sensodyne sensitivity gum, and particularly talking to you about some of the aspects of the main ingredient, stannous fluoride, within the product that provides the relief from sensitivity and helps prevent gum problems. I'm going to then talk about some of the laboratory data that allows us to understand exactly how the formulation is performing and how we've optimized the formulation to be able to deliver the stannous fluoride to both deliver the dentin tubular occlusion benefits and sensitivity relief and the antimicrobial properties of the formulation. And then I'm going to talk about how that translates to the clinical benefits, and particularly looking at how the occlusion translates to sensitivity relief and how the antimicrobial action translates to gingival health improvements over time. And within there, I'm also going to talk about some aspects of quality of life that are very important for people who are suffering from sensitivity. So firstly, on to the formulation science. Sensodyne sensitivity in gum contains the active ingredient, stannous fluoride, at a level of 0.454%. Stannous fluoride is quite a difficult ingredient to formulate with. It has 2 parts to it. The first part is you need the stannous fluoride to be in a particular state. It's so-called 2+ state. That means it's bioavailable. So when it gets to the mouth, it is available to both provide relief from sensitivity and has an antimicrobial action to reduce plaque to help improve gum health. That means you have to formulate it in such a way that it doesn't come into contact with water, for example, because water deactivates stannous fluoride and it changes its valent state or ionic state. Therefore, our formulation team had to work out a way in which they could develop a formulation that didn't contain any water, but still had foaming benefits and flavor benefits that people would expect from a toothpaste. Because there's no point in developing a formulation that has a very active ingredient in it if people aren't going to want to use it, because it doesn't deliver, the formulation doesn't deliver the benefits or the properties that are expected. So toothpaste needs to serve 2 purposes. It needs to deliver on all healthcare benefits, but also be a pleasant experience for consumers. So our formulation team, they took out all of the water or water ingredients from the toothpaste formulation, and then they engineered the formulation such that it would still maintain the expected foaming properties and still maintain the expected flavor properties. So it would deliver a good experience when the consumer is using it, but also
it was a formulation that could deliver oral healthcare benefits as well, those being sensitivity relief and improvements in gum health. So that really is the formulation in a nutshell. It is a bioavailable stannous fluoride formulation that has good sensory characteristics to maintain compliance with the formulation, deliver consumers what they might expect from a toothpaste, but also deliver the gum health and sensitivity relief benefits expected from Sensodyne. You would have heard a little bit earlier from Carolina around both sensitivity and gum health. And here we're describing it as one mouth, two conditions. And really, we're going to tease that out a bit further in terms of coexistence of sensitivity and gum problems, and why it is important that both of those conditions for certain patients are looked at together. As was mentioned earlier, as many as 1 in 3 people may suffer from tooth sensitivity. But within there, 50% of those can also suffer from gum problems. And there is an interrelationship between those. And this particular slide talks around some of those interrelationships. Gum problems may lead to dentin hypersensitivity. When gum problems exist, you get inflammation of the gums, which can eventually result in gingival recession and exposure of dentin. That then results in them experience sensitivity, which equally might mean that they don't want to brush those areas as frequently because that sensitivity will result in pain. So the sensitivity can result in changes to brushing behaviours that could allow plaque to build up and therefore drive subsequent gum problems. So in patients with both sensitivity and gum problems, you need to look at both of these conditions. And I think it's tackling both of those conditions can be for the overall benefit of the patient. So that's where Sensodyne sensitivity and gum comes in. It treats both sensitivity and gum problems because of the unique mode of action of stannous fluoride, the active ingredient within the formulation. So Sensodyne sensitivity and gum contains bioavailable stannous fluoride at 0.454%. And what I'm going to be showing you in the future slides is that it's clinically proven to relieve sensitivity and it's clinically proven to improve gum health. But before I get onto the clinical data, I'm going to talk about some of the in vitro data and the mode of action of stannous fluoride, firstly, in providing relief from sensitivity. So as you saw earlier, sensitivity results from exposure of dentin. And the figure down on the bottom left shows a tooth surface with a scanning electron microscopy image of dentin. And you can see the characteristic dentin tubule open to the oral environment and open to being stimulated by a toothbrush or hot and cold drink or ice cream, for example. Stannous fluoride is very effective at blocking those dentin tubules. When it's bioavailable in the formulation and it's delivered to the oral environment, it can react with saliva. And when it's in the presence of saliva, the stannous fluoride forms insoluble precipitates. These precipitates being stannous oxides, hydroxides, or phosphates, all taken from the saliva in the oral environment. And when that's on the dentin surface, it forms a layer over the dentin surface and within dentin tubules. And on the top right, there's a scanning electron microscopy image, again of dentin, but this time it has been sliced through. So you can see the dentin tubules going through the dentin surface. If you look at the bottom half of the image, you can just about make out 2 tracks either side of the center. Those are the dentin tubules, a cut through section of the dentin tubules. The top half of the image is the surface of that dentin. You can see this layer over the top, this occlusive layer over the top. And you can see the occlusive layer extending into the dentin tubules. And therefore, the stannous fluoride within Sensodyne sensitivity and gum is occluding those dentin tubules. It's forming plugs over and within those dentin tubules to stop the pain mechanism
of dentin hypersensitivity. And the established pain mechanism is that with an open dentin tubule, there is fluid in that dentin tubule. If you could stimulate that fluid, you then trigger the nerve at the base of that dentin tubule. If you block up that dentin tubule, you reduce the amount of fluid that can be moved within the dentin and therefore reduce the likelihood of stimulation of that nerve. What we've also done within our laboratory studies is we looked at seeing how substantive this occlusive layer is against typically dietary acid challenges. And the images you have on the bottom show a sequence of scanning electron microscopy images of dentin. That's before treatment at baseline, and you can see the characteristic black open dentin tubules. After treatment, those dentin tubules are no longer visible. And then we were looking at seeing how long that layer lasted in the presence of a dietary acid challenge. In this particular case, Coca-Cola, so phosphoric acid, over 2 to 10 minutes. And we can see that this layer is retained over that time period, up to 10 minutes. So in summary of the laboratory data, we know that our formulation sensitivity, Sensodyne sensitivity in gum, delivers bioavailable stannous fluoride. And we can see within our laboratory studies that it forms these robust occlusive layers over the surface of dentin that would resist dietary acid challenges. So with this full understanding of it working within the laboratory situation, the next step is to see whether these laboratory results translate to relief from dentin hypersensitivity in clinical studies. I'm going to talk about 3 particular clinical studies looking at relief from sensitivity. 2 of them follow essentially standard designs for demonstrating sensitivity relief from toothpaste products. The third one goes a little bit further, and it's understanding or looking at the impact on quality of life over a longer period of time, up to 6 months. But the first one I'm going to talk to you is one of these 8-week studies. And this is in patients who have sensitivity. And what I'm showing you here, first of all, is on the top right, you have a dental air syringe puffing air onto a sensitive tooth surface. This is one particular measure in which we look at how our products provide sensitivity relief. There are 2 measures, and it's standard practice and important to have 2 measures within your clinical study design. This air blast looks to mimic thermal triggers, be it ice cream, hot or cold drinks. There's another measure that's called tactile that looks at sort of tactile measures on those tooth surfaces, be it a toothbrush bristle, which can touch those surfaces, those exposed surfaces of dentin and cause pain. In this study, we looked at both. The tactile one applies increasing forces to that exposed dentin, whereas the air blast one here has a short, sharp blast of air to see what the patient's response to sensitivity is. On the left, you can see the scale. So when this air blast is puffed onto the sensitive tooth, the clinician will look to see what the reaction is from the patient. And it can either be virtually no reaction at all, through to the patient sort of jolting and saying it's really quite painful. And that is measured. So the clinician looks at these responses to this air blast and they assess it. So if we look at some of the data, on the left you can see the chart. The grey line is a regular toothpaste, and the blue bar is Sensodyne sensitivity in gum. At baseline, both groups were reporting pretty much the same level of sensitivity, and it's quite high on that shift sensitivity score, above 2. So the patients were definitely reacting to this air blast. Over 4 weeks, you see a significant reduction in the blue bar. You see a small reduction in the grey bar as well. But really, that blue bar has reduced significantly. And 8 weeks, you got a 63% greater relief in sensitivity compared to the grey bar. So this particular study, this was the first study. This study really gave us a good understanding that those laboratory study results
were translating to the clinical situation, and we were seeing a significant improvement in the sensitivity relief in those patients. We didn't just stop with that one study. We did 2 studies. Both of these studies are published and are available on the internet to download. The first study was really looking to see, did the laboratory results translate to the clinical situation? And then the second study, in a different population and a different clinical site, was looking to confirm the results of the first study. And within both studies, the large significant improvements in sensitivity were seen for both the tactile and the thermal air blast measures of sensitivity, clearly confirming that the product is efficacious with regards to relieving dentin hypersensitivity. So those were the sort of the 2, should we call them, standard clinical designs. We didn't stop there. We were also interested in seeing how much improvement could be seen after, for example, a longer period of time. So we ran another study that was looking at 24 weeks. And very much similar to the 8-week study, you see a progressive improvement in sensitivity relief week by week. So here they looked at the time points of 4, 8, 12, 16 out to 24 weeks. And you see this trend, continual trend to improving sensitivity relief. But this study was slightly different as well, because in this study we also looked at quality of life. We used the dentin hypersensitivity experience questionnaire, which is a 48 questionnaire, and it looks at a whole variety of things to understand what is the impact of sensitivity on their quality of life, and can the product change that impact on quality of life. It had 48 questions. Some of these are written on the left there. So they probed things such as looking at whether it took the pleasure out of eating or drinking, whether it changed the time for people to finish food and drinks, whether they avoided cold food and drinks, and also looked at things such as how anxious it made people feel about eating and drinking. And this is a validated questionnaire, and as you heard earlier, it is very important to understand not just the clinical benefit we can observe, but also measure what the benefit is at the patient level. So, along with looking at the clinical measures over 24 weeks, we looked at the questionnaire, the responses to the questionnaire at 4 to 24 weeks. The main graph you can see in the middle is really asking them how well they could tolerate sensations. And you can see from week 0 baseline to 24 weeks, there was a significant improvement in how well they could tolerate various sensations. And when we look within the data, we can understand where that derives from. It derives from a number of things, including things such as the emotional impact. On the chart on the far right, you've got significant differences in measures such as adaptation, emotional impact, and they all translate to a significant improvement in the overall quality of life. So really, this fascinating research not only shows that the product provides clinically significant reductions in sensitivity, greater than 50%, in line with various guidelines, but also those reductions in sensitivity, we can measure significant and meaningful impacts in terms of improvement of quality of life. So that is the summary of how the product works from a sensitivity point of view. As I mentioned, this is a presentation on 2 conditions. So from a sensitivity point of view, it really tackles the sensitivity and allows people to not get into that cycle of not brushing those sensitive areas. The other aspect that stannous fluoride provides is an antimicrobial mode of action. The stannous ion is very good at disrupting both the membranes of bacteria and their metabolism. So it slows down their ability to grow, and that then slows down the ability of plaque to form.
In combination with brushing action, you're both removing the plaque with brushing action and slowing down the formation of plaque from an antimicrobial mode of action. So similar to what I showed previously, we looked at this from a laboratory perspective, and the laboratory data shows that the stannous fluoride is active and available to maintain an antimicrobial action. And what we have here on this slide are confocal microscopy images. Green shows live bacteria and red shows dead bacteria. And treatment with the Sensodyne sensitivity in gum results in the bacteria being killed, and you can see that in the transition to the red bacteria, and it is very effective. So in line with our understandings in terms of the formulation development, where we've been looking to develop a bioactive formulation, these laboratory studies confirm what the formulation has been designed for and confirm that it has active antimicrobial activity. But similarly to dentin hypersensitivity, we need to know that that antimicrobial activity translates to clinical benefits that we can measure and see. And we have run a number of clinical studies, anti-gingivitis clinical studies, exploring this benefit. Anti-gingivitis studies are run out a lot longer than sensitivity studies. They go out to 6 months in use, because really you're wanting to show that your product can reduce plaque buildup, but also that plaque buildup is significantly maintained between what is the recommended interval of dentist visits, which is around 6 months. So again, you start off in your clinical situation at baseline with your patients, and they have a certain level of, in this particular chart here, plaque. But the same applies to gingivitis as well, but we'll talk about the plaque first of all. They have a particular level of plaque. In this case, it's measured by disclosing it and against the Tureski plaque index. And then they have a prophylaxis, so their teeth are cleaned, and that forms a standard recommendation of care. So prophylaxis between twice daily, 6 month, two 6 month visits in the year. And we bring them back at 12 weeks and 24 weeks and look to see how those levels of plaque have changed. And always within clinical studies, because patients are perhaps more engaged in their oral healthcare, you see an improvement for subjects who are on a negative control treatment, in this case, a regular toothpaste. So the grey bar is a regular toothpaste, and you see slight improvements over 12 and 24 weeks. But you see greater improvements for the Sensodyne sensitivity in gum product, particularly compared to the regular toothpaste. And at week 24, there's a significant difference between that grey bar and the Sensodyne sensitivity in gum bar, which is blue. It doesn't look very big, but it's important to highlight that small changes in plaque can have a significant impact on gingival health. I think my next slide really emphasizes that. So within the clinical studies, you look at both plaque, measures of bleeding, gingival bleeding, and also inflammation. And this particular chart here shows the gingival bleeding index. And similarly to the chart I showed before, the subjects had a particular level of gingival bleeding. But as you can see, after 12 and 24 weeks, you get a significant reduction in that gingival bleeding. And importantly, that gingival bleeding reduction is maintained. You still see a reduction in the fluoride-only treatment group, but again, that's because of this involvement of patients within a clinical study. You do see improvements because they are more likely to take care of their teeth knowing they're in a clinical study than they're not. And the important thing to notice is whether you see a difference between your a significant difference between your negative control product, the regular toothpaste, or the active product containing the antimicrobial Sensodyne sensitivity and protect. And we do in this case. And the improvement is significant in terms of reduction in bleeding index. It's around 40%.
So we conducted at least 3 studies on sensitivity in gum with regards to gum health, and as per previously, all of these studies are available on the internet. The most recent study we've conducted is the one in front of you, the one that's highlighted in green. And the reason I just want to briefly talk about that one is for 2 reasons. One, we're looking at how quickly we can see a benefit. So we can see a benefit in 2 weeks. So we know our active ingredient is working within 2 weeks, and it's maintaining that activity. It's really less important to see how fast it works, but it's confidence that we know our formulation is working at that particular time point. So we know it's working from essentially the first brush and continues working for the period of the clinical study. So while disease is formally defined as the absence of disease, or health, sorry, health is defined as the absence of disease, that is a very difficult thing to achieve, and it's been seen as one of the hurdles to driving compliance with regards to maintaining gingival health within the general population. And if you look at the general population, according to the definition of disease, over 80% of the population would have some form of gingival disease because they have at least 1, 2, or 3 bleeding sites if probed. So what this study looked at doing was saying, well, what proportion of people moved from having greater than 10% bleeding sites to having less than 10% bleeding sites? And the important thing to note around having less than 10% bleeding sites is the new classification system recognizes that that is very much, if not at the continuum of clinical health, on the way to the continuum of clinical health. So the patients are either achieving or on the journey to clinical health. And if we look at the clinical study, so we see the bar charts at baseline on the left and after 24 weeks on the right, you can definitely see a shift in the blue black bar from greater than 10% site of bleeding sites to less than 10% bleeding sites. 70% of the subjects within the Sensodyne sensitivity in gum treatment group had less than 10% bleeding sites after 24 weeks use, and therefore could be described as on their way or within the spectrum of clinical health. The other thing that I need to quickly sort of describe is that stannous fluoride, if it is very bioactive, it has potential to cause stain. It's one of the known negatives of stannous fluoride. However, and this links back to my discussion earlier around developing an appropriate formulation, you can develop formulations to avoid that stain buildup. And there are particular phosphate-based ingredients that can help prevent stain buildup. And the formulation has sodium tripolyphosphate within it. Now, sodium tripolyphosphate prevents stain adhering to the tooth surface. So in the early days of the development of Sensodyne sensitivity in gum, a lot of work was put into both optimizing the sensorial aspects of the formulation, be it foaming and flavor, but also making sure that it was less likely to stain. So there were laboratory studies that confirmed this, that the sodium tripolyphosphate within the formulation was acting to prevent stain buildup. But as per the other slides, it was a case of looking to see, did we see anything in the clinical situation that would cause us concern? So we ran a stain prevention study, and this is the results from that stain prevention study. Essentially, within a stain prevention study, subjects come in with a particular stain. They have a dental prophylaxis to remove that stain, and then they are put on either Sensodyne sensitivity in gum product, a regular fluoride product, or another product, and then are looking at seeing how
much stain develops over the course of that period. And again, as per the other studies, this study is also published out there and can be downloaded. But really, what I want to draw your attention to is the red and blue bars. So blue is Sensodyne sensitivity gum, and red is a regular fluoride toothpaste. So although the stannous fluoride within the formulation is highly bioavailable, it doesn't result in any greater staining than a regular fluoride toothpaste. And from that point of view, we're confident that the formulation itself doesn't drive any staining, and in doing so, it also delivers efficacy with regards to sensitivity and efficacy with regards to antimicrobial and gum health. And with that, I'd really like to summarize where we are with Sensodyne sensitivity in gum and bring to an end my presentation. Like I said, it's been a pleasure for me to talk about this particular product because I was involved from the beginning and through to the clinical studies. But really, in summary of this presentation, it's highlighting that dental hypersensitivity and gum problems can coexist. And it's important to remember that they need to be looked at and treated together because they can influence one or the other, and particularly in regards to reducing plaque buildup. If you can treat the sensitivity, you can reduce the plaque buildup in those particular sensitive areas so that the patients are not avoiding those areas. And in terms of that, Sensodyne sensitivity in gum provides 63% greater sensitivity relief than a regular toothpaste. And it provides and maintains that relief over 24 weeks and delivers significant improvements in patients' quality of life. And there's a 40% improvement in gum health. And particularly, there's that improvement is a reduction of people with greater than 10% bleeding sites to less than 10% bleeding sites, and on the way to the continuum of periodontal health. So with that, I'd like to finish my presentation. Muchas gracias, Dr. Parkinson, por la valiosa evidencia que nos ha compartido sobre la nueva Sensodyne Sensibilidad y Encías. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas que lo va a estar moderando la doctora Lara Mustapik, directora médica para Conosur. Todos los micrófonos permanecerán silenciados, pero tienen activo el chat en el margen inferior derecho, donde podrán volcar todas sus inquietudes para que sean abordadas.